Good evening. Good evening. Right. So நேத்து பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு கிளாஸ் அப்படியே பிரேக் ஆயிடுச்சு இல்லையா? So without any information, the class has been closed, right? So anyway, so we'll continue. The last class I've started that line and a circle. எடுத்துட்டு இருக்கும்போது there will be some disturbances, yeah? Okay, right. We'll continue that. So I want everyone to say yes, then I'll proceed. Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Are you ready? Yes. Yes, sir. Okay, right. So take down the next one is a line and a circle. So we can take a line and a circle. சரிங்களா, இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த லைன் அண்ட் சர்க்கிள். இப்ப பாருங்க, இந்த லாஸ்ட் 2022 ஜூன்ல கூட இந்த 10 கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா we have 10 shifts, 10 session in this. இதுல வந்து we have 10 question papers starting from 24th June to and 29th June. Every day we have 2 shifts. Totally we have 10. அப்ப மொத்தம் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் தெரியுமா இருக்கும்? மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயும் we have 300 questions. கரெக்டா? 30 in each paper. So therefore we have 300 questions. இந்த 300 questions நெக்ஸ்ட் சொல்றோமா, கிட்டத்தட்ட 26 questions from 26 கூட இல்ல, இதோட மேலதான். சரிங்களா, கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இதோட மேலதான், மேல ஒரு 35 எவ்வளவு நான் அனலைஸ் பண்றேன். So out of this 300 questionsல maximum number of questions வந்து from coordinate geometry தான். அதனால ஞாபகம் வச்சுக்க, from coordinate geometry. இந்த 300 questionsல maximum number of questions is from coordinate geometry. அப்ப பாருங்க, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். எதுக்கு why this coordinate geometry is so important. அது லைன்ல இருக்கலாம். ப்ராப்ளம் மேபி comes from your circle or from your parabola or from your ellipse or hyperbola. இந்த 5 செக்ஷன்ல இருந்து எது வேணா வரலாம். நான் ஏற்கனவே சொன்ன 3 to 4 problems from this coordinate geometry. Probably 4 நே வெச்சுங்க. expected questions for your JEE 2022 July, the second session, the attempt 2, those who are preparing for June. So please, நிறைய பேர் என்ன கேள்வி கேட்குறீங்க சார். நான் ஃபர்ஸ்ட் செஷன்ல I have scored only 70% overall மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி. சில பேர் 80% எடுத்திருக்கீங்க சார். எனக்கு இந்த ரேங்க் வச்சு நான் என்ன பண்றது, என்னுடைய கம்யூனிட்டி இதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து you are just calling, not only in your batch. So lots of batch students are asking me. There are so many students from various area, various location வந்து கேக்குறாங்க. அதனால don't worry about this first session. இப்போ இந்த ரேங்க்லாம் இப்ப ஃபிக்ஸ் பண்ணவே முடியாது. You are listening please? The important information I am giving now. So don't worry about that. Whatever the percentage you score in the session 1, that attempt 1, you just keep it as it is. Forget about that. Now you just prepare for that. நல்லா கவனிச்சீங்க. ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல யாரெல்லாம் பண்ணீங்களா, you will get more experience in the second session. அதனால ஒருவேளை சப்போஸ் ஸ்டூடெண்ட் 26th June shift 2 எழுதிருக்காருன்னு வச்சுங்க, he has scored 70.99998% ஓவரால் எடுத்திருக்காருன்னு வச்சுங்க. இவருக்கு என்ன சார் ரேங்க் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, இப்போதைக்கு நான் சொல்றேன் ஃபிக்ஸ் பண்றேன்னா, he belongs to the 30,000 30 to 28,000 to 33,000 ரேங்க்ல இருப்பார். இப்போ ஷிஃப்ட் 1ல ஸ்கோர் பண்ணனும். இது வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. This is not permanent. We cannot allot the rank now. After the session 2 is over, the rank will be given to you, the overall rank. அதுக்கு அப்புறம் community wise rank, state rank, இப்படின்னு பல விதமா பிரிச்சு கொடுப்பாங்க. Don't worry about that. Forget that. The only our goal, the target, we want to find the perfect strategy to reach the target. என்ன target? session 2ல maximum I have to score 99.9%. சரிங்களா, ஓகேவா? இப்போ நான் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த திங்ஸ்லாம் சொல்லிட்டு நடுவுல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் பாருங்க, ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுவீங்க நீங்க. சரிங்களா, ரைட். இப்போ இந்த 99.9% என்ன அர்த்தம்? 100% நம்ம செட் பண்ண போறோம் எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும். கண்டிப்பா சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் செஷன் எழுதினாலும் சரி, எழுதாகட்டிலும் சரி, forget about that. எழுதாதவங்க ப்ளீஸ் ப்ராம்ப்டா இரு. It is very easy for you because already ஒரு question paper 10 set of question papers with our hand. இல்ல நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? 10 set of questions, more than 300 questions, near 300 questions இருக்கு. இந்த 300 questions அனலைஸ் பண்ணாலே you can prepare for your entrance examination. அதுதான் நான் இங்க சொல்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். ஓகேவா? இப்போ நம்ம போலாமா சப்ஜெக்ட்ல? Shall we move into the subject? Yes, are you ready? Yes.
I want to interact, please. நீங்க அப்ப சொன்னதை டக்கு டக்குன்னு பாஸ்டா போக முடியும். இப்ப பாருங்க, line and a circle. Now we are going to see the line and a circle. Let us see the circle S. I can take this as circle S. ஓகேங்களா? I am just drawing a line called L, where it intersect at the point A, B. சரிங்களா? From this, I am just taking the center of the circle. I am just taking the center C. Now you draw the plane perpendicular. இங்க இருந்து ஒரு லைன் வரையிறேன், perpendicular line. This is perpendicular. This is perpendicular to the line. சரிங்களா? இந்த perpendicular distance வந்து P சொல்றோம். This is called center of the circle, the C. So I have taken that. This is called radius of the circle. இப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளுக்கு இருக்குது. என்னது? The line and the circle. இப்ப லைன் எப்படி சொல்லலாம்னா, I can take your line L is equals to 0. The line L is equals to 0. Suppose your line L is equals to 0. Line L is equals to 0 and the circle S is equals to 0. The line L is equals to 0 and the circle S is equals to 0. Okay? Please listen. இப்ப என்ன பண்றேன்? L ன்றது 0 னா line equal to equation. S equal to 0 னா circle equals to 0. இப்ப நான் next என்ன சொல்ல போறேன்? Or be the radius of the circle. Or be the radius of the circle. And P is called a length of perpendicular from the center of the circle. பாருங்க, அதனால தான் இந்த perpendicular line வரைஞ்சேன். அந்த லைன்ல இருந்து length of perpendicular from the center of the circle. From the center of the circle. இப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும், knowing these values. So we have a circle S. We have a length line L. In this we have a radius R, the radius of the circle, and center C. Then from center C, draw a perpendicular line to the given line L. That is called P. P is nothing but the length of perpendicular from the center of the circle to the given line L. So ஒருவேளை இப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. என்ன இருக்கு? P இருக்கு, length of perpendicular. R is called radius of the circle. இது ரெண்டும் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா, you then சில conditions பாருங்க. First one, your P is greater than R. This implies line is outside the circle. பாருங்க, the concepts தான் ரொம்ப important. Problems கம்மியா தான் போட போறேன். Just you take down all the concepts, sir. Listen carefully. பாருங்க, இப்போ இந்த P இருக்குல்ல, length of perpendicular R ஐ விட ரேடியஸை விட அதிகமா இருந்தா இந்த லைன் வந்து சர்க்கிளுக்குள்ளே இருக்காது. It is outside the circle. அடுத்து செகண்ட், if P is less than R, if P is less than R, then we can say less than R, then it is called inside the circle. அப்ப லைனுக்கு பேர் என்னன்னா, line is the sequent of circle. இப்ப போட்டிருக்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான், sequent of circle, sequent of circle. இப்போ அடுத்தது கேளுங்க, இந்த பெர்பெண்டிகுலரும் இந்த ஆரும் ரெண்டும் சேமா இருந்தா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம். your P is equals to R, which means that I can say line touches the circle. அதுக்கு பேர் என்னமா? line touches the circle. அதுக்கு பேர் என்ன? What is the name of that? Very good, that is called tangent. அப்போ எப்பொழுதெல்லாம் சர்க்கிளுக்கு ஒரு லைன் டேஞ்சென்ட்டா இருக்கோ அப்போ இந்த ரேடியஸோ லென்த் ஆஃப் பெர்பெண்டிகுலர் சேம். அப்போ டேஞ்சென்ட்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா length of perpendicular and radius. ஒருவேளை எனக்கு ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும், just you find out the length of perpendicular. I want to find out the length of perpendicular, then you just find out the radius. That is enough. Okay va? Next, இப்போ இந்த P உடைய வேல்யூ 0, length of perpendicular இல்ல. யாரா சொல்ல முடியுமா என்ன கேஸ்ங்க? length of perpendicular இல்ல, P is equals to 0. யாரா சொல்ல முடியுமா? என்னன்னா, line passes through the center of the circle. Line passes through the center of the circle. பாத்தீங்கன்னா அங்க டிஸ்டன்ஸ் இருக்காது. அப்ப இந்த லைன் கரெக்ட்டா இந்த சென்டர் வழியா பாஸ் ஆயிடும். ஒருவேளை எப்படி பாஸ் ஆகலாம், எப்படி வேணா பாஸ் ஆகலாம். It passes through the line passes through the center of the circle. Line passes through the center of the circle. Next, length of intercept. Length of intercept made by the
the length of intercept made by the circle on the line, on this line, made by the circle on this line is 2 into square root of r square minus p square. Length of intercepts made by the circle on this line is equals to 2 times of r square minus p square. Next, length of intercepts made by the line y is equals to mx plus c, with the circle x square plus y squared equals to a squared is 2 times of square root of a square into 1 plus m square minus c square divided by 1 plus m square. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் பாருங்க. Tangent and normal. Next one, tangent and normal of the circle. Tangent ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நிறைய விஷயங்கள் அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு ஹெட்டிங்க கூட நீங்க அதை போட்டுக்கலாம். Tangent and normal of the circle. Tangent and normal of the circle. Tangent and normal of the circle. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சென்ட். சரிங்களா? ரொம்ப முக்கியம். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் to the circle. யூசுவலா வந்து சர்க்கிள் எப்படி இருக்கணும், எந்த சர்க்கிள் எடுக்கிறேன்னா x square plus y square, standard equation 2hx, general equation 2gx plus 2fy plus c equal to 0. இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் at x1, y1. நல்லா கவனிச்சீங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இது. எப்போ, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஜெனரல் ஈக்குவேஷன்ல இருந்தா then I can take this as x1 ஃபார்முலா பாருங்க, plus y1 plus g into x plus x1 plus f into நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், 11th standard 12th standard படிச்சிருப்பீங்க, y plus y1 plus c equal to 0. This is the equation of the tangent. Next, equation of the normal. பாருங்க, இதுக்கு வந்து இன்னொன்னு கூட சொல்லலாம். இந்த இன்னொரு ஃபார்முலா பேர் கார்ட் ஆஃப் டேஞ்சென்ட்னு சொல்லுவோம். கார்ட் ஆஃப் டேஞ்சென்ட்னு சொல்லலாம். அல்லது we can say this as கார்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்னு சொல்லுவோம். இது பேரு. சரிங்களா? ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஃபார்முலா தான். டேஞ்சென்ட்க்கு இன்னும் அதே தான், கார்ட் ஆஃப் கான்டாக்டும். அடுத்தது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் at x1, y1. The circle is same, the general equation is same, which is equals to என்னன்னா x minus x1 divided by x1 plus g, which is equals to y minus y1 divided by y1 plus f. This is for general equation. But standard form, a circle passes through the origin. This is first case. Second case, the equation is x square plus y squared equals to a square. The circle passes through the origin. Your circle passes through the origin. The circle passes through the origin. சரிங்களா? அப்ப அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிள். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா x1, equation of tangent at x1, y1. x1 plus y1 is equals to a square. Equation of normal, அதே போல கார்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் எப்படி டான்ஜென்ட்க்கு போடுறியோ அதே தான் ஃபார்முலா. தட் இஸ் கால்ட் கார்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். நெக்ஸ்ட், which is equals to xy1, equation of normal at xy1
minus yx1, which is equals to 0, which is equals to 0. இப்போ நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்க, the tangent and normal அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிளியரா சொல்லிடுறேன். Always remember this. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். Maybe again I'm just insisting. This is called the center C. If suppose I'm writing this is called a tangent, it meets at the point P. ஒரு சர்க்கிள்ல ஒரு லைன் டச் பண்ற பேர் தான் டேஞ்சன்ட். அந்த டேஞ்சன்ட் பாயிண்ட் பேர் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இல்லையா, பாயிண்ட் ஆஃப் டேஞ்சன்ட். இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு லைன் பர்பெண்டிகுலரா இருக்குன்னு வச்சுங்க, that line is called normal. This is called a tangent, this is normal. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா your normal is perpendicular to the tangent. And also one more important thing இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த normal இருக்கு இல்லையா, the normal of the circle, the normal of the circle always passes through the center, always passes through the center of the circle. The normal always center of the circle. நல்லா நம்ம வச்சுங்க, எப்பொழுதும் மறக்க கூடாது. நார்மலுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் சர்க்கிள் என்னன்னா, it passes through the center of the circle. அப்பதான் அதை வந்து நார்மல்னே சொல்ல முடியும். ரெண்டு கண்டிஷன் நார்மல்னா, it is perpendicular to the tangent. To be a tangent to the circle x square plus y square equal to a square. So very important condition. Y equal to mx plus condition அந்த c value கண்டுபிடிக்கிறது தான். Your c is equals to plus or minus square root of a into square root of 1 plus m square. Don't forget this. It will continue for tangent, for parabola, ellipse, and also for hyperbola. இன்னும் மூன்று கானிக்ஸ் இருக்கு. I am going to study. This is the first and simple conic. 1 minute. It's clear? Okay. We'll continue. Now the condition that the line y equals to mx plus c to be at a correct இருக்கா? Only please tell me. Come on. Board clear இருக்கா? Clear. Sari. Okay. Now the line y equals to mx may be a tangent to the circle x square plus y square equals to a squared is c equals to plus or minus a into root of 1 plus. இந்த c வச்சு நீ என்ன பண்ணனா condition, the equation of tangent is என்னன்னா y is equals to mx plus or minus square root of a into 1 plus m square. mx plus square root of a into 1 plus m square. அடுத்தது பாருங்க, ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு. Next, point of contact of this tangent. Point of contact of this tangent. So இந்த மூன்று கான்செப்டும், இந்த மூன்று இன்ஃபர்மேஷனும், இந்த மூணு ரிசல்ட்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிஷன், and then the equation of the tangent and the point of intersection. I can say this as minus ma square by c, comma a square by c. ma square by c, comma a square. Quick எழுதிங்க பார்க்கலாம். The next one,
intersection of two circles. ரொம்ப முக்கியமான கேஸ் இது. நான் இது வந்து இதுல ப்ராப்ளமே போட மாட்டேன். இந்த கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சிட்டா all the students இல்ல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் those who are attending today can able to solve the problems based on this concept. Using this concept, this is called, you just take this as intersection of, we can write this as intersection of two circles. Intersection of two circles. Right? I'll just describe this in by case. First case 1. We'll discuss first one, case 1. Okay, first case enna அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, so case 1 என்ன case அப்படினா, the two circles neither intersect nor touch each other. ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கு, neither intersect nor touch each other. Okay, not touch each other. So now you first draw the diagram, then I'll just teach you the condition. எப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் பாருங்க. So diagram வரலாமா? First one, I'm just drawing the second circle here. ஓகேவா? So இந்த ரெண்டு சர்க்கிளும் பாருங்க தனித்தனியா இருக்கு, டச் ஆகல. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், இதுக்கு வந்து காமன் டேஞ்சன்ஸ். இந்த லைன் வந்து இந்த சர்க்கிளையும் டச் பண்ணும், இந்த சர்க்கிளையும் டச் பண்ணும். தட் இஸ் கால்டு காமன் டேஞ்சன்ஸ். நீங்க இன்னும் அருமையா வரையலாம் உங்களுக்கு எல்லாம் டயக்ராம்ல இல்ல. சோ இங்க ஒரு இடத்துல டச் ஆகுது, இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆகுது, இங்க ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆகுது, மொத்தம் இங்க ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆகுது. இது வந்து கண்டிஷன் C1, சென்டர் 1, ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிளுடைய சென்டர். இது வந்து C2. You just join this. So this is called distance between C1 and C2. This is called radius 2. This is called radius 1 R1. So these are the given conditions. On seeing this பாத்தீங்கன்னா, இது ரெண்டு கண்டிஷன்ஸும் பாத்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா, என்ன இருக்கு, ரெண்டு சர்க்கிளும் தொடர்புல இல்ல. they are not touching each other or not intersecting each other. தனித்தனியா இருக்கு, தொடவே இல்ல. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ ரெண்டு டான்ஜென்ட் இங்க வரைஞ்சிட்டேன்னா, இப்போ அடுத்து ஒன் மோர் டான்ஜென்ட் பாசிபிலிட்டி இருக்கு பாருங்க. ரெண்டு சர்க்கிள், this is called common tangent. அதே போல இந்த ரெண்டு டச் பண்ற மாதிரி ஒரு லைன். so we can meet this tangent. பாருங்க, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டான்ஜென்ட்டுக்கு பேர் என்னன்னா, இந்த ரெண்டு டான்ஜென்ட் அதே போல உள்ள போய் டச் பண்ணுது இல்லையா, இந்த ரெண்டு டான்ஜென்ட், இது ரெண்டுமே கால்ட் as காமன் டான்ஜென்ட். இது டைரக்டா போய் டச் பண்றதுனால இது பேரு டைரக்ட் காமன் டான்ஜென்ட். this is called direct common tangent. இது ரெண்டும் கிராஸா போகுது இல்லையா, அதனால இதுக்கு பேர் வந்து transverse common tangent. we can write this as transverse common tangent. புரியுதுங்களா? அப்ப மொத்தம் எத்தனை டான்ஜென்ட்ஸ் இருக்கு, காமன் டான்ஜென்ட்ஸ்? how many common tangents are there? ரெண்டு transverse common tangent இருக்கு, ரெண்டு direct common tangent இருக்கு. மொத்தம் எத்தனைப்பா number of common tangents? 4 sir. Please tell me what is 4. The number of common tangents is 4. Number of common tangents. The number of common tangents is 4. Okay வா? பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் தனித்தனியா இருக்கு. Day or night. அப்ப கண்டிஷன் என்ன போட்டேன், neither intersect nor touch each other. Then the number of common tangent is 4. இங்க கண்டிஷன் என்ன தெரியுமா? If neither intersect nor touch each other, the condition is mod of C1 C2 is greater than So how many number of common tangents னு கேட்பாங்க. So அப்ப number of common tangents here is 4. The condition for this is called mod of C1 C2 is greater than R1 plus R2. Are you all listening please? So நல்லா கவனிங்க, இதுதான் condition. First one, neither touch each other, neither intersect nor touch each other. Next, case 2. Now we go on to the case 2, second case. Your second case என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, when two circles touch each other externally.
touch each other externally. Touch each other externally. சரிங்களா? வெளிப்புறமா ரெண்டும் டச் ஆயிருக்கு. அப்ப என்ன கண்டிஷன் பாருங்க. So they are touching but touches each other at externally. Common tangents we know. We can draw the common tangent. Yeah. இது ஒரு tangent. இது ஒரு tangent. Common tangent. இல்லையா? So அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு காமன் டேஞ்சன்ட் நீங்க இங்க வரையலாம். வேற எதுனா ஒண்ணே ஒரு சான்சஸ் இருக்கு தெரியுமா? இங்க ஒரு காமன் டேஞ்சன்ட் பண்ணலாம். டைரக்டா பண்ணது இது டைரக்ட் டேஞ்சன்ட். ரெண்டுத்துக்குமே டைரக்டா வருது காமன் டேஞ்சன்ட்ஸ் இல்லையா? இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு காமன் டேஞ்சன்ட்ஸ் டைரக்ட் டேஞ்சன்ட்ஸ் இருக்கு. ஒரே ஒரு டேஞ்சன்ட் மட்டும் இருக்கு. இதுக்கு பேர் என்ன? சாரி, டேஞ்சன்ட் டைரக்ட் டேஞ்சன்ட், டிரான்ஸ்வர்ஸ் டேஞ்சன்ட். அப்ப இது மட்டும் டிரான்ஸ்வர்ஸ், இதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்வர்ஸ் டேஞ்சன்ட், காமன் டேஞ்சன்ட். இது இது ரெண்டும் என்னது? டைரக்ட் காமன் டேஞ்சன்ட். இது ரெண்டுத்துக்கும் டைரக்ட் காமன் டேஞ்சன்ட். இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கு இல்லையா? இது C1 C2 இல்லையா? ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கு. சாரி, C1, திஸ் இஸ் கால்ட் C1, திஸ் இஸ் கால்ட் C2. இது R2, இது R1. So the condition is C1 C2. இப்போ மொத்தம் எத்தனை டேஞ்சன்ட்ஸ் இருக்கு? காமன் டேஞ்சன்ட்ஸ். நம்பர் ஆஃப் காமன் டேஞ்சன்ட்ஸ். கேன் எனிஒன்? நம்பர் ஆஃப் காமன் டேஞ்சன்ட்ஸ் பாய்ஸ். Total number of common tangents 3. Number of common tangents is equals to 3. எத்தனை direct common tangent இருக்கு? We have 2 direct common tangents and only one transverse common tangents. ஓகேவா? So அப்ப therefore we can say transverse common tangent is 1 and direct common tangent is 2. Totally number of common. இப்போ இங்க கண்டிஷன் தெரியுமா? போன வாட்டி mod of C1 பாருங்க. இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க எதுக்கு இந்த கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் சொல்றேன். இந்த கண்டிஷன்ஸ் you have to memorize. So this examination is purely memory based. அப்போ transverse common tangent 1, ரெண்டு direct common, ஆக மொத்தம் 3 common tangents are there. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறேன்? நெக்ஸ்ட் கண்டிஷனை போட போறேன். கண்டிஷன் என்னன்னா mod of C1 C2 is equals to R1 plus R2. ரொம்ப important concept. Second one, touch externally each other. The condition is the distance between C1 and C2 is equals to R1 plus R2. The sum of the radii and the distance between the centers are equal, then the circle touch each other externally. The case 3, sorry. Next one, if the two circles intersect at two distinct points. என்ன பண்ணிட்டீங்களா? Intersect at two distinct points. Intersect at two distinct points. Okay, when two circles intersects, case 3, two circles intersects at two distinct points. At two distinct points. எப்படி இந்த டயக்ராம் வரையலாம்னு பாருங்க. two distinct pointsல வரையறோம். அப்போ you just take this as one circle, the another circle. So பாருங்க, இது circle C1, இது C2, S1 S2 னு வெச்சீங்க. circle 1 circle 2. இப்போ ரெண்டு இங்க டச் ஆகுது. ரெண்டு distinct pointsல டச் ஆயிருக்கு. இது circle center C2, இது center C1. The radius is R1, R2. The radius here is R1. Now, can anyone tell me how many common tangents இங்க இருக்கும்? எத்தனை common tangents இருக்கும் தெரியுமா? பாருங்க, இது ஒன்னு, இது ஒரு common tangent. Similarly, you can draw. These two are common tangents. பாருங்க, இது ரெண்டுமே direct common tangents. We can write this as DCT. அப்ப number of common tangents எத்தனை? Your number of common tangent is 2 here. The number of common tangent is 2 here. Okay. So இப்போ இங்க condition மாறும். First என்ன condition? Mod of C1 C2 is greater than R1 plus R2. Externally means touch externally means the mod of C1 C2 equals to R1 plus R2. Here the condition பாருங்க, mod of R1 minus R2 is less than mod of C1 C2 is less than mod R1 plus R2. R1 plus R2. புரியுங்களா? So R1, mod of R1 minus R2 is less than mod of C1 C2 is less than R1 plus 2 is 2. Then the two circles intersect at two distinct points. இந்த இடத்துல A னு ஒரு பாயிண்ட்ல டிஸ்டெக்ட் பண்ணுது, B னு ஒரு பாயிண்ட்ல இது intersect ஆகுது. Case 3, sorry, case 4, when the two circles touch internally. Case 4, two circles touch each other internally. Each other internally. ரெண்டு சர்க்கிளும் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு உள்ளே இன்டர்னல் ஆகுது. அப்ப பாருங்க என்ன ஆகுனா, so we can write this as very simple. Big circle
and the small one. So both the circle touch. இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் காமன் டேஞ்சன்ட். காமன் டேஞ்சன்ட்னா ரெண்டு சர்க்கிளுக்கும் ஒரே கோடு சந்திக்குது, அதுதான். That single line touches both the circle. That is called common tangent. I can write this as this is called C1. This is called C2. இது C1 C2. இது வந்து R2. இது வந்து R1 radius. இப்போ இருக்கு, இதுதான் common tangent. ஒரே ஒரு common tangent DCT. Our number of common tangents is equals to only one. Now the condition is, what is the condition, you know? When mod of C1 C2 is equals to mod of R1 minus R2. இப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, the sum of the radii is equal to the distance between the centers. They touch externally. The circle touches externally. If the difference between the radii is equal to the distance between the center of the circle அப்படின்னு சொன்னா, then it is two circles touch internally. பாருங்க, compare series கொடுங்க. Next we'll move on to the next one. Next பாருங்க, note ன்னு போட்டுங்க. Note, if the two circles note ன்னு போட்டு எழுதிங்கம்மா. if the two circles first note one or remark ன்னு போட்டுங்க, anything. If the two circles x square, if the two circles x square plus y square plus 2g 1x 2f1y plus c1 equal to 0, and x square plus y square plus 2g 2x plus 2f2y plus c2 equal to 0, plus c2 is equals to 0, or orthogonal, then 2g1 g2 plus 2f1 f2 is equals to c1 plus c2. If the two circles are orthogonal, then the condition is 2g1 g2. orthogonal na ரெண்டும் ஒன்னோடு ஒன்னு perpendicular இருக்கிற மாதிரி orthogonal, then c1 c2. second note, இதுக்கு பேர் என்னன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ரேடிக்கல் ஆக்சிஸ் ன்னு சொல்லுவாங்க. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ரேடிக்கல் ஆக்சிஸ் அதாவது என்னன்னா, the equation of the common tangent to the circles, equation of the common tangent to the circles same. X square plus y square plus 2g 1x plus 2f1y plus c1 equal to 0. X square plus y square plus 2g 2x plus 2f2y plus c2 equal to 0 is 2x into g1 minus g2 plus 2y f1 minus f2 plus c1 minus c2 equal to 0. These are the two important results in these circles. Okay, now we'll do some problems quick. Two circles, take down the first problem. Two circles of radii 4 centimeter, two circles of radii 4 centimeter and 1 centimeter, radii 4 centimeter and 1 centimeter touch each other externally, touch each other externally, touch each other externally, touch each other externally, and theta is the angle, and theta is the angle, and theta is the angle contained by the direct common tangent, contained by the direct common tangent, contained by the direct common tangent, direct common tangent. Then sin theta is equal to, then sin theta
is equals to, then sin theta is equals to. That is the question. பாருங்க இங்க வந்து சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவேஷன்லாம் கொடுக்கல, ரேடியஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்கா. நமக்கு தெரியும் எக்ஸ்டர்னலினா we have 3 common tangents இல்லையா? The condition for externally it's a 3 common tangents. ஒன்னு ரெண்டு டைரக்ட், இன்னொன்னு வந்து என்னது transverse common tangents. இது வந்து C2, இது வந்து C1, இது வந்து ரேடியஸ் R2, இது ரேடியஸ் R1. R1 பெரிய சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் கொடுத்தா 4, சின்ன சர்க்கிளுடைய ரேடியஸ் கொடுத்தா 1. இது ரெண்டுத்தையும் டிரா பண்ணீங்கன்னா this is called C1 C2. கரெக்ட்டுங்களா? This is called C1 C2. This is called C1 C2. பாருங்க இது ஆக்சுவலி கரெக்டா ஸ்ட்ரெயிட் லைனா வரும் C1 C2. இது அப்படியே நான் ஏற்கனவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி காமிச்சேன் உங்களுக்கு டயக்ராம்ல போடும்போது. So this is called meeting point. The intersect tangent உடைய common tangent, direct common tangent. இங்க என்ன கொடுத்துனா which makes an angle theta in the direct common tangent. இதனுடைய ஆங்கிள் தீட்டான்னு கொடுத்துட்டாம்பா, டோட்டல் ஆங்கிள் தீட்டா. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இதை ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். செமி வெர்டிக்கல் ஆங்கிள், தட் இஸ் கால்டு T/2, θ/2 and θ/2. This is called θ/2 and θ/2. சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஜஸ்ட் லிசன் தட். இதனுடைய வேல்யூ ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா, இங்க ரேடியஸ் உடைய வேல்யூ என்னது 1. அதே அளவுக்கு இங்க இருந்து இந்த θ/2 இருக்கு இல்லையா ஆங்கிள், இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இது. சரிங்களா? ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் உடைய இது ஆங்கிள். அப்போ செமி வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் இங்க θனா பை 2, சாரி இங்கேயும் θ/2 தான் ஆங்கிள். சரிங்களா? இங்கேயும் θ/2 தான் ஆங்கிள். இது பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா இருக்குது பாருங்க. This is called a right angle triangle. புரியுதுங்களா? Can anyone tell me what is the value of here? இந்த வேல்யூ என்ன இருக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பாருங்க அதே ரேடியஸ் தான் சொன்னேன். இந்த ஆங்கிள் θ/2 இங்க இருக்கணும்னா அப்போ 1. பாருங்க அதே 1 தான் இங்க. இந்த 1 என்ன இருக்கும் அதே தான் வேல்யூ ரேடியஸ். they are parallel value. அதுதான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்போதான் இந்த ஆங்கிளை θ/2 போட முடியும். இந்த ஆங்கிள் எடுத்து இங்க போட முடியும், இல்லைன்னா போட முடியாது. நல்லா கவனிச்சீங்க. they lie in the same line. The angle here is θ/2. Suppose I want to put θ/2, it cuts at the radius where it is. இங்க 1 ரேடியஸ்னா இங்க 1 ரேடியஸ்ல தான் கட் ஆகும். அப்பதான் அதனுடைய வேல்யூ θ/2. அப்ப therefore this value is 1. அப்ப டோட்டல் லென்த் 4 ரேடியஸ். இதுல 1 போயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் 3. இந்த வேல்யூ வந்து 3. இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா we want to find out sin θ value. sin θ எப்படி தெரியுமா போடலாம்? We can write the formula as 2 sin θ/2 cos θ/2. எனக்கு தேவை sin θ/2 cos θ/2. இங்க ஆங்கிள் θ/2 தான் இருக்கு. If we want to find out sin θ/2, we know that opposite by hypotenuse. Sin θ opposite என்ன இருக்கு 3. Your hypotenuse is this one. இந்த adjacent C1 C2 இல்ல, இது adjacent உடைய வேல்யூ வந்து C1 C2. இப்போ உங்களுக்கு மறுபடியும் அதேதான். இது ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன் ஒட்டிருக்கு. இதனுடைய ரேடியஸ் வந்து 1, இதனுடைய ரேடியஸ் வந்து 4. இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தீங்கன்னா will get 5. அப்போ இந்த adjacent லைனை கண்டுபிடிச்சாச்சு, ஆப்போசிட் லைனை கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதுல இருந்து hypotenuse கண்டுபிடிக்கலாம். your hypotenuse is equals to square root of 5 square, that is called 25 plus கரெக்டா hypotenuse square 3 square plus 4 square 4 square. தவறா போட்டோம். இங்கதான் ரைட் ஆங்கிள் வரும், மாத்தி போட்டோம் சார். சரிங்களா? இங்கதான் பெர்பெண்டிகுலர் லைன் கட் ஆகும். இதான் பெர்பெண்டிகுலர். இது பெர்பெண்டிகுலர் அவசியம் இல்லை, இந்த லைன் கிடையாது. அப்போ திஸ் இஸ் த பெர்பெண்டிகுலர் லைன். இது θ/2க்கு இது ஆப்போசிட் சைடு இல்லையா? இதுதான் ஹைபோட்டனியூஸ். அப்போ ஹைபோட்டனியூஸ் வந்து 5. எனக்கு தேவை adjacent சைடு தான் தேவை. அப்போ adjacent side is equals to square root of hypotenuse square 5 square, that is called 25, minus 4 square 16, which is equals to 25 16, which is equals to 9. Therefore your adjacent side is 3. இப்போ sin θ/2 னா opposite side by adjacent hypotenuse. your opposite side என்ன இருக்கு? your opposite side சார் சொல்லுப்பா. சார் லைன் வந்து 1 சென்டிமீட்டர் கட் ஆகுதுன்னா இந்த சர்க்கிளையும் 1 சென்டிமீட்டர் தானே அப்போ வரணும். அப்பனா 1 சென்டிமீட்டர் தானே வரும் ஆப்போசிட் சைடு. எங்கப்பா? ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள்ல சார். ஆமா, லைன் 1 இங்க கட் எங்க கட் ஆகுது சொல்லுங்க.
சார் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சர்க்கிள்ல 1 சென்டிமீட்டர் கட் ஆகுதுன்னா இந்த சர்க்கிள்லயும் 1 சென்டிமீட்டர் தானே கட் ஆகணும். ஆமாப்பா 1 சென்டிமீட்டர் தான் கட் ஆயிருக்குது. ஓகே அதே லைன் தான் parallel பாருங்க. அந்த 1 சென்டிமீட்டர் போயிட்டா மீதி 3 இருக்கும்ல. சாரிப்பா தப்பா போட்டேன். 4 கிடையாது. இதனுடைய வேல்யூ 3. அப்ப 3 னா we have 25 minus 9. சரிங்களா? which is equals to 25 minus 9 பா. 25 minus 9 which is equal to 16. தப்பா போட்டோம். 4. Your adjacent side is 4. இங்க theta opposite. இது hypotenuse. Hypotenuse is 5. We can write this as 3 by 5. Similarly, cos theta by 2. Adjacent which is equals to 4 by 5. கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து போடுங்க 2 into sin theta by 2 which is equals to 3 by 5 and cos theta by 2 which is equals to 4 by 5 multiplying which is equals to 24 by 25 is the answer. Please take note. The answer is 24 by 25. The next one, a light ray gets reflected. A light ray gets reflected. A light ray gets reflected from x is equals to minus 2. The light ray gets reflected from x is equals to minus 2. If the reflected ray touches the circle, x square plus y squared equals to 4. X square plus y squared equals to 4. And point of incident is minus 2 comma minus 4. Minus 2 comma minus 4. Minus 2 comma minus 4. சரிங்களா? பாருங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க, there is a circle called, then question complete பண்ணிடுறேன். Then the equation of incident ray is சரிங்களா? அப்போ இன்சிடென்ட் சர்க்கிள் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னா கண்டிப்பா இட் பாசஸ் த்ரூ த ஆரிஜின் இல்லையா? அப்போ 0,0 வழியா இட் பாசஸ். இப்போ வந்து சாரி, the radius is x square plus y squared equals to 5. The center is origin. சரியாச்சு. இப்போ இங்க -2, -4 சொல்லிட்டான். -2 somewhere இருக்கும், -4 இங்க இருக்கும். We can take this as -2, -4. This is called the reflected ray. This is x, this is y. இந்த reflected ray தான் இங்க இந்த சர்க்கிள்ல டச் ஆகுது. நமக்கு என்ன கேக்குறான், இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட்ல வந்து இட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது there should be some incident ray. இந்த இன்சிடென்ட் ரே உடைய ஈக்குவேஷன் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? The reflected ray touches at x, touches the circle x square plus y square equal to 4 and point of incident is -2, -4. Then find out the equation of the incident ray. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா x square முதல்ல இது பேர் tangent. அது reflected ray வா இருக்கட்டும், incident ray இருக்கட்டும், ஒரு லைன் சர்க்கிளை டச் பண்ணா that name is called tangent. நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேஞ்சென்ட்டை கண்டுபிடிக்க போறோம். We all know the condition for tangent இல்லையா? Your condition for tangent is the line y equals to mx plus c, b is equals to c equals to plus or minus a into root of 1 plus m square. கரெக்ட்டுங்களா? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் a into root of 1 plus m square. இப்போ இந்த சர்க்கிள்ல இருந்து a வை கண்டுபிடிக்கலாம். your a is equals to 2. அப்போ c is equals to plus or minus a உடைய வேல்யூ 2 into root of 1 plus m square.
அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா y equals to mx plus c, mx plus or minus 2 into root of 1 plus m square, 2 into root of 1 plus m square. இப்போ இந்த ரெஃப்ளெக்டட் ரேக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, இன்சிடென்ட் பாயிண்ட் என்ன கொடுத்தனா இந்த பாயிண்ட் -2, -4. அப்ப என்ன சொல்லலாம், it passes through -2, -4. I can put -4 equals to m into -2 plus or minus 2 into 1 plus m square. Bring this side. அப்ப இது என்ன 2m minus 4 is equals to plus or minus 2 into root of 1 plus m square. Square root இருக்குனா squaring on both sides. 2m minus 4 the whole square. Square பண்ணும்போது this becomes 4 plus or minus வராது. This becomes 1 plus m square. Now you just expand this, which is equals to 4m square minus 2 into 2, 4, a minus b the whole square. So which is equals to get minus 4 square, 4 2s are 8, 8 2s are 16, minus 16m plus 16 is equals to 4 plus 4m square. 4 plus 4m square. அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த 4m square இந்த 4m square cancel ஆயிடும். Minus 16m is equals to minus 12. Minus minus cancel. M is equals to 12 by 16. That is equals to 3 by 4. M உடைய வேல்யூ என்னப்பா 3 by 4. இது வந்து ஸ்லோப் ஆஃப் த ரிஃப்ளெக்டட் ரே. ஸ்லோப் ஆஃப் த ரிஃப்ளெக்டட் ரே. எனக்கு ஈக்குவேஷன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஐ ஹேவ் டு ஃபைண்ட். இதேதான் ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் சரி இன்சிடென்ட் ரேக்கும் சரி த பாயிண்ட் இஸ் சேம். இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இது இன்சிடென்ட் ரேவா மாறிடுது. இது வரைக்கும் ரிஃப்ளெக்டட் ரே when it points on -2, -4 the line becomes incident ray. ரேனால லைன் தான்ப்பா, வேற ஒண்ணும் இல்ல. அப்ப இந்த இன்சிடென்ட் லைன் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப இதுல ரே தியரின்னு ஒண்ணு இருக்கு. என்ன தெரியுங்களா, ரே தியரியில ஸ்லோப் ஆஃப் incident ray is nothing but slope of slope of reflected ray. வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஸ்லோப் தான். they are negative, they are opposite. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். அப்ப ஸ்லோப் ஆஃப் த ரிஃப்ளெக்டட் ரே தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியா ஸ்லோப் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரே மைனஸ்னு போடும். ஸ்லோப் ஆஃப் ரே இன்சிடென்ட் ரே கிடைச்சுன்னா மைனஸ் ஆஃப் ஸ்லோப், அவ்வளவுதான். இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டட் ரே வந்து m 3/4. அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரே வந்து என்ன சொல்லலாம் -3/4. இப்போ ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? சோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரே, equation of the incident ray is equals to y minus y1, it is equals to slope இல்லையா, டைரக்டா போட்டுற ஃபார்முலா y minus y1. This is x1, this is y1, that is plus 4. Your slope becomes -3/4 into x minus x1, that is called x plus 4. 4y plus 16 4 வரும். x plus 2 தான சார் வரும். என்னப்பா x plus 2 தான வரும், -2 தான லைன். ரைட் சாரி, x plus 2 அப்போ -3x minus 6. This becomes 3x plus 4y. இது எப்படி கவுந்தா 16 plus 6, 22 equal to. This is called the equation of this incident ray. 3x plus 4y plus 22 equal to 0. பாருங்க மறுபடியும் சொல்லி தரட்டா. ஒரு ரிஃப்ளெக்டட் ரே எந்த பாயிண்ட்ல மீட் ஆகுதுன்னா அந்த இன்சிடென்ட் ரேக்கும் அதுக்கும் ஒரு காமன் பாயிண்ட் இருக்கு, -2, -4. It is clearly given in the problem. First of all, you find out the equation of the tangent. So equation of the tangent to the circle condition C equal to plus or minus a into root of 1 plus m square. This is of the form x square plus y squared equals to a square. From this we are found out a value. Therefore, I can get C is equals to plus or minus 2 into root of 1 plus m square. Then the equation of the tangent is y is equals to mx plus or minus 2 into root of 1 plus m square. If அப்ப இந்த it passes through what point -2, பாருங்க இன்சிடென்ட் ரேக்கும் சரி ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கு the same point. அப்ப it passes through -2, -4. Put x equal to -2, y equals to -4. We'll get m is equals to 3/4. That is called the slope of the reflected ray. According to the ray theory, if you want to find out the incident ray, slope of incident ray, that is nothing but negative of reflected ray. Therefore, I can put -3/4. Equation of the incident ray is equals to y minus y1. The slope is -3/4. 1 point slope formula. Using that, we'll get the equation. Please take down. Next problem.
the line 2x minus y, the next problem. Okay, next one. Next one, the line 2x, the line 2x minus y, the line 2x minus y, the line 2x minus y plus 1 equal to 0, 2x minus 1 plus y equal to 0, plus y equal to 0, plus y plus 1 equal to 0, is a tangent to the circle, is a tangent to the circle at the point 2 comma 5, is a tangent to the circle at the point 2 comma 5, and the center of the circle, and the center of the circle lie on x minus 2y, x minus 2y is equals to 4, lie on x minus 2y equals to 4, then the radius of the circle is, மறுபடியும் சொல்றேன், the line 2x minus y plus 1 equal to 0 is a tangent to the circle at the point 2 comma 5, and the center of the circle lie on x minus 2y equal to 4, then find the radius of the circle. Very very simple. பாருங்க, this is called a circle. இந்த சர்க்கிளுக்கு ஒரு tangent வரையணும், that is called a line which touches the circle is called tangent. இந்த tangent சர்க்கிளும் மீட் பண்ற இந்த லைன் ஆஃப் சர்க்கிள், இந்த tangent எங்க மீட் ஆகுதுன்னா that point is called 2 comma 5. It is given that that point is called 2 comma 5. Let us say that point is called A ன்னு வெச்சுப்போம். சரிங்களா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நான் சொல்றேன், இங்க தான் சென்டர் இருக்கும். this is called center. இந்த சென்டர் வந்து கொடுக்கல, ஆனா அதுக்கு பதிலா என்ன கொடுத்தா, இந்த சென்டரை ஒரு லைன் பாஸ் ஆகுது. that line is given x minus 2y is equals to 4. இல்ல, இந்த லைன் வழியா இது பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டான். நல்லா கவனிச்சுக்கணும், we have to be very careful. பாருங்க, there is a line called x minus 2y, சென்டர் அது வழியா போகுது. சென்டர் எனக்கு எதுன்னு தெரியாதுப்பா, I am just taking the center. யூசுவலா h, k ன்னு எடுப்போம் இல்லையா, அதனால I am just taking the center h, k. இப்போ இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த ஒரு லைன் ஏக்கு போடுறோம். இந்த லைனுக்கு பேர் என்னப்பா? ஏற்கனவே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துட்டேன். நார்மல். நார்மல், because that a இந்த லைன் வந்து எதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு? டான்ஜென்ட்க்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கு, and also it passes through the center. ரெண்டு விஷயம் கன்ஃபார்ம் ஆனதுனால I can say this line is a normal line. இந்த பாயிண்ட் AC இருக்கு இல்லையா, AC is a normal to the circle, given circle. புரிஞ்சுச்சா? இத வெச்சீங்க. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ற போறேன், இந்த h, k இருக்கு இல்லையா, இது எங்க லையா இருக்கு? that h, k lies on the line x minus 2y equals to 4. x க்கு பதிலா h போடலாம், h minus 2 into y, that is 2 into k equals to 4. அப்ப k வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கலாமா? பாருங்க, h minus h க்கு பதிலா என்ன பண்ற, 2k. I can write this as, we can write this as minus 2k is equals to 4 minus h, or your k minus 2k is equals to h minus 4. சிம்பிளா மாத்திட்டேன். இப்போ k உடைய வேல்யூ என்ன சொல்லலாம்னா h minus 4 divided by 2. அப்ப இந்த பாயிண்ட் c எப்படி மாறிடும்னா h, instead of k in terms of h, I can write this as h minus 4 divided by 2. எதுக்கு இந்த பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சு நான் சொல்றேன், கவனிங்க. ஏன் என்று சொன்னால் the CA is called normal. Listen carefully, the CA is called normal and this line is called tangent. இது normal, இது tangent. அப்ப tangent-உம் நார்மலும் எப்பொழுது எப்படி இருக்கும்? they are perpendicular to each other. அப்ப perpendicular-னா the product of the slopes is equals to -1.
அப்ப நான் ஸ்லோப் ஆஃப் சிஏ கண்டுபிடிக்க போறேன். ஸ்லோப் ஆஃப் இது இல்ல ஸ்லோப் ஆஃப் சிஏ கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி கண்டுபிடிக்கலாம். இல்ல ஏபி இந்த லைன் அதனுடைய லைன் கொடுத்துட்டான் 2x minus y plus 1 equal to 0. ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் ஸ்லோப் ஆஃப் டான்ஜென்ட் கண்டுபிடிங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஏபி ஏ லைன் ஏபி லைனர் ஒன்னு ஸ்லோப் ஆஃப் டான்ஜென்ட் இதோ பாருங்க ஃபார்முலா படி சொல்லலாம் மைனஸ் ஏ பை பி ax plus by plus c is given. The slope is minus a by b. அப்ப minus 2 divided by minus 1 which is equals to plus 2. Take this as 1. புரிஞ்சுச்சாப்பா? நான் டான்ஜென்ட்க்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறேன். அடுத்தது ஸ்லோப் ஆஃப் நார்மல். So if you want to slope of normal 2 point formula வேற வழி கிடையாது. Equation is not given but 2 point formula. What is 2 point formula? y2 minus y1 h minus 4 divided by 2 minus 5 divided by h minus 2 which is equals to take LCM minus 10 வரும் h minus 4 minus 10 will get h minus 14 இல்ல அப்ப h minus 14 divided by the 2 கீழ வந்துரும். We can write this as 2 into h minus 2 that is called 2h minus 4. Say this is called m2. இப்போ இந்த ரெண்டும் ஸ்லோப்பும் நார்மலும் எப்பொழுதுமே பெர்பெண்டிகுலர். அப்ப இது ரெண்டும் பெர்பெண்டிகுலர் கண்டிஷன் அது your m1 into m2 equals to minus 1. This implies your m1 is equals to 2. அதுக்கு அடுத்து நீங்க இதை கூட எடுத்துக்கலாம் h minus 14 divided by இதை 2 into h minus 2 கூட போடலாம் which is equals to minus 1. இந்த 2 cancel ஆயிடும் which is equals to h minus 14. இது cross multiply பண்ணா minus h minus into minus plus 2. இது எப்படிக்கா வந்துட்டா h plus h 2h. இந்த 14 அப்படிக்கா போனா plus 14 plus 2 16. From this we'll get h is equals to 8. Your value of h is equals to 8. ஓகேங்களா? இப்போ h கண்டுபிடிச்சாச்சு. Your value of h is equals to 8. k வை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாமே. Your k is equals to h minus 4 by 2. 8 minus 4 by 2 which is equals to 2. Therefore, the center C is called h comma k. We can write this as 8 comma 2. The center is called 8 comma 2. நம்ம கொஸ்டின் ஆகிடுறோம் find the radius. Radius ன்னு சொன்னா இதுதான் AC is the radius. அப்ப இதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. சென்டர்னா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 8 comma 2. The distance formula. Your radius is nothing but your CA. That is called radius. Square root of 8 minus 2 the whole square. 8 minus 2 6 square. Next 2 minus 5 minus 3 that is called 3 square. We can write this as 36 plus 9. Correct? So 6 square 36 plus 9. Therefore I can write this as square root of 45. Square root of 45 எப்படி போடலாம்? 3 root sir. 3 root 5. 5. Very good. Because we can write this as 9 into 5 45. We can write this as 3 root 5. மறுபடியும் சொல்லி தட்டுங்களா? Very simple. ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்னு வந்து டான்ஜென்ட். அந்த டான்ஜென்ட் மீட் பண்ற பாயிண்ட் 2,5. The tangent is given that 2x minus y plus 1 equal to 0. Another condition given, there is a line given which is called x minus 2y equal to 4 which passes through the center. Center வழியா அந்த லைன் போகுது. நான் என்ன பண்றேன் சென்டரை h, k ன்னு எடுத்துட்டேன். அப்ப h, k இந்த ஈக்குவேஷன்ல பாஸ் ஆகுது. From that I am just finding out k in terms of h minus 4 by 2. இப்போ நான் என்ன கண்டிஷன்னா ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் அண்ட் ஸ்லோப் ஆஃப் த டான்ஜென்ட் ஒன்னோட ஒன்னு பெர்பெண்டிகுலரா இருந்தா the product is equals to minus 1. First of all, you find out slope of the tangent that is called minus a by b which is equals to 2. Slope of the normal that is called AC. y2 minus y1 divided by x2 minus x1 will get h minus 14 by 2 into h minus 2 m2. Now we know that if any two lines are perpendicular, the product of the slope is equals to minus 1. From that we'll get h is equals to 8. Substitute in k, we'll get k is equals to 2. Now you find out the center 8 comma 2. Then it is very easy. We want to find out the distance between C and A. Using the distance formula, we are getting the answer is square root of 45. Please take down the next problem. The next one, a point P of 5, 7
a point P of 5, 7, a point P of 5, 7, a point P of 5, 7 on circle x minus 2 the whole square plus on circle x minus 2 the whole square plus y minus 3 the whole square, which is equals to 25. A tangent and normal, a tangent and normal, a tangent and normal, a tangent and normal drawn is drawn. The area of the triangle formed by this tangent and normal with x-axis. The area of the triangle formed by this tangent and normal with x-axis is lambda. Is lambda. Then 24 lambda is equals to. Then the value of 24 lambda is. Again, I'll repeat the question. Please listen to it. At point P of 5, 7 on circle x minus 2, the whole square plus y minus 2, the whole square equals to 25. A tangent and normal is drawn. The area of the triangle formed by this tangent and normal with x-axis is lambda, then 24 lambda is. Now, first of all, you find out what is radius and what is center. Your center is nothing but 2, 3. Your radius is equals to 25. But center is 2, 3, yeah? 2. Sir, We can get radius 3. plus or minus 5 தானே? 5, 5. Radius is 5. Plus or minus சொல்லக்கூடாது. Radiusல வெறும் 5 தான். Always you can take this in a positive way. இல்லையா? இப்போ radius is 5. அப்போ you can draw the circle. ஒரு சர்க்கிள் இப்படி கிடைக்கும். சரிங்களா? இப்போ பாருங்க, ஒரு பாயிண்ட்ல tangent. இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கான். என்ன பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கான்? 5, 7. I can take this as point as 5, 7. இந்த பாயிண்ட். இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு tangent line. இன்னும் நீங்க கீழே இறக்கி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். This point is called P, which is called 5, 7. எனக்கு தெரியும் இந்த லைன் நல்லா கவனிங்க. passes through the அந்த ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல கட் பண்ற மாதிரி பாத்து passes through the பாருங்க center of the circle from the tangent. அதுக்கு பேர் நார்மல். நார்மல் வந்து சென்டரை பாஸ் பண்ணுது. and also it cuts at x axis. x axis என்ற பாயிண்ட்ல கட் ஆகுது. அப்ப x axis சொன்னா y உடைய வேல்யூ 0. இத p ன்னு எடுத்துக்கலாமா? இப்ப என்ன கேட்டிருக்கான்? the triangle formed by this, the triangle formed by this ன்னு கேட்டிருக்கான். இந்த ரெண்டும் அப்ப என்னன்னா p ன்ற ஒரு பாயிண்ட் அவனே கொடுத்துட்டான். இல்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துடலாமா? so p m n இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம கொண்டு போலாம். ரைட்டா? your p point is given. This is called m point. This point இல்ல இந்த ஜாயிண்டா இருக்கு இல்லையா? இந்த பாயிண்ட் n கொடுத்துருங்க. இதனுடைய ட்ரையாங்கிள் என்ன? pm உடைய ட்ரையாங்கிள் என்ன அப்படின்றத நமக்கு இங்க கிளீனா கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? இப்போ ஈஸியா நம்ம சொல்லிடலாம் பாருங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு நேரா ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வரையலாமா? இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். இந்த பெர்பெண்டிகுலர் லைன் இதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்கும்? 5. 5 இந்த வேல்யூ நான் Q ன்னு எடுத்துக்கிறேன். PQ உடைய வேல்யூ சீக்கிரம் குயிக் டைம் இல்ல. இது x கோஆர்டினேட்டா y கோஆர்டினேட்டா? தம்பி இதனுடைய வேல்யூ தான் தம்பி 5. இது x கோஆர்டினேட். நான் ஏற்கனவே பாயிண்ட் கார்ட்டீசியன் பாயிண்ட்ல இது வந்து x, இதனுடைய வேல்யூ வந்து 7. அதுதான் altitude of the triangle. altitude of the triangle அது கண்டுபிடிச்சாச்சு. அது அப்படியே வச்சுங்க. இப்போ எனக்கு என்ன தேவைன்னா I want to find out the என்ன கேட்கணும்? என்ன தேவை? What is the formula for area of the triangle? Your area of the triangle is what? Area of the triangle என்னப்பா? half into base into height. height தெரிஞ்சிருச்சு. வெறும் பேஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். பேஸ் என்று சொன்னால் m into n. அதுதான் பேஸ். இப்போ இந்த m கண்டுபிடிச்சலாம். இது வந்து பாயிண்ட்ஸ் இன் y axis. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த சென்டர் கண்டுபிடிச்சியா? இது வந்து ஸ்லோப் ஆஃப் இதை வந்து சீன் வச்சுக்கலாமா?
இந்த சென்டர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும், தட் இஸ் கால்ட் 2,3. சரிங்களா? இப்போ ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மலும் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்லோப்பும் இதை கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மலை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம். ஏன் தெரியுங்களா? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல்னா பிஎம். நல்லா கவனிச்சுங்க. ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல்னா பிஎம். கரெக்ட்டுங்களா? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல்னா பிஎம். அப்போ அதே லைன் தான் பிசி. நான் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் கண்டுபிடிக்கணும்னா we want to find out equation of PC 2-point formula படி y minus y1 y2 ல y minus y1 y2 minus y1 இது x1 y1 இது x2 y2. அப்போ y minus y1 y minus 3 divided by y2 minus y1 7 minus 3 which is equals to x minus x1 x minus 2 which is equals to 5 minus 2 y minus 3 divided by 4 which is equals to x minus 2 divided by 3 cross multiply 3y minus 9 is equals to 4x minus 8. We can rearrange this as 4x minus 3y 4x minus 3y in the 9 abdika plus 9 9 minus 8 which is equals to plus 1. This is called equation of normal. This is called equation of normal. பாருங்க இந்த equation of normal meets at x-axis. m உடைய பாயிண்ட் என்ன இருக்குமா? I don't know what point. ஆனா y உடைய வேல்யூ 0. கண்டிப்பா y உடைய வேல்யூ 0. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இந்த m meets at x-axis. m meets at x-axis. இந்த mன்ற லைன் என்னன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல். அந்த ஈக்குவேஷன் நார்மல் எங்க இது தொடர்ச்சியா எங்க போனாலும் அந்த ஈக்குவேஷன் சேம் தான். பட் mல மீட் ஆகும்போது x ஆக்சிஸ்ல பண்ண அப்ப y உடைய வேல்யூ 0. your y equals to 0. அப்ப என்ன பண்ணனா we'll get 4x plus 1 equal to 0. x is equals to minus 1 by 4. x is equals to minus 1. அப்ப m உடைய பாயிண்ட கண்டுபிடிச்சிடலாம். minus 1, 4. எனக்கு பேஸ்னா m, n. இல்ல இந்த n ன்றது டான்ஜென்ட் உடையது. pn ன்றது டான்ஜென்ட். இப்போ எப்படி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் கண்டுபிடிச்சோமோ அதே போல ஈக்குவேஷன் ஆஃப் நார்மல் கண்டுபிடிக்க போறீங்க. சாரி, டான்ஜென்ட் கண்டுபிடிக்க போறீங்க. அதுக்கு என்ன தேவைன்னா ஒரு பாயிண்ட் ஒரு 1. அப்ப அதுதான் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டான்ஜென்ட் pn கண்டுபிடிக்க போறீங்க. இப்போ அது ரொம்ப ஈஸி. இந்த p உடைய பாயிண்ட் தெரியும் 5,7. எனக்கு இதனுடைய நார்மல் வேணும். நான் ஏற்கனவே பாருங்க இதனுடைய நார்மல் கண்டுபிடிச்சா 2,3 5,7. சோ அப்ப ஸ்லோப் ஆஃப் PC y2 minus y1 7 minus 3 which is equals to 4 5 minus 2 which is equals to 4 by 3. எனக்கு இதனுடைய ஸ்லோப் தரணும் அப்படியே பெர்பெண்டிகுலர். அதாவது ஸ்லோப் ஆஃப் pn if I want to find out slope of pn அப்படினா உல்டா minus 1 by 3 which is equals to minus 3 by 4. அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் pn கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்களேன். equation of pn is equals to is y minus y1, the point is 5,7 7 minus 3 by 4 into x minus x1, that is called x minus 5. Cross multiply. என்னப்பா போர்டு பிளரா இருக்கு. ஒரு நிமிஷம்பா. Okay, right. So now we'll just find the equation of the tangent. Cross multiplying 4y minus 28 is equals to minus 3x plus 15. Arranging in order, we'll get 3x plus 4y minus 28 in the 15 எப்படி வந்துருமா minus 15 which is equals to minus 43 equal to 0. இல்ல equal to 0. இந்த n ன்றதும் எங்க சந்திக்குது? It meets at x axis. Your n is also meets at x-axis. அப்போ at n your y equal to 0. Your 3x is equals to 43. X is equals to 43 by 3. Your y value is 0. அப்போ n உடைய வேல்யூ என்னன்னா 43 by 3, 0. இப்போ எனக்கு ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் we want to find out the triangle. என்ன term கண்டுபிடிக்கணும்? PMN. அப்போ half into base into height. பேஸ்னா mn.
ஹைட் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், ஆல்டிடியூட் ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைன் போட்டு இங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கீங்க, which is called 7. இப்போ mn தான் கண்டுபிடிங்க. mn னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா 43 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப், நல்லா கவனிங்க, 43 minus 1/4, அப்போ x2 minus x1 the whole square minus of minus plus 1 square root of your mn is equals to 43/3 plus 1/4 the whole square. Square root of square cancel ஆயிடும். 3 4s are 12. So இதை simplify பண்ணீங்கன்னா we'll get 175. 4 into 43 86. 86 வந்து 172. 170, ஆமா 86 172 plus 1 173 divided by 12. Sorry, 175. இந்த 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 175/12. So therefore 175 divided by 12 into 7. கரெக்ட்டுங்களா? 175/12 into 7. இதனுடைய வேல்யூ வந்து கொடுத்தா லாம்டா. எனக்கு क्वेश्चन என்ன தெரியுமா? We want to find out what value? 24 lambda. 24 into 175 into 7. 12 2s are 24. இந்த 24 cancel. 175 7 ல multiply பண்ணா will get 1225. That is the answer. பாருங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ இது வந்து நியூமரிக்கல் வேல்யூ ப்ராப்ளம்ல கேட்பான். மறுபடியும் சொல்றேன், ரெண்டு விஷயங்கள் இங்க கிளியரா கொடுத்துட்டான். ஒன்னு வந்து இந்த பாயிண்ட் Pன்றது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் a tangent and also to the normal. இந்த டான்ஜென்ட்ல இருந்து எப்பவுமே நல்லா தெரியும், நார்மல் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு கண்டிஷன். நார்மல் வந்து டான்ஜென்ட்டுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும் ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு வந்து கண்டிப்பா இட் பாசஸ் த்ரூ த சென்டர். இங்க क्वेश्चन படி இட் பாசஸ் த்ரூ த சென்டர் அண்ட் மீட்ஸ் அட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கொடுத்துறான். இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மீட் ஆகுது, சரிங்களா? இந்த நார்மல் இருக்குல்லையா, இது மீட்ஸ் அட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் கொடுத்துறான். இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மீட் பண்ணும்போது எம் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மீட் ஆகுது, சரிங்களா? அது என்னது? நார்மல். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும், ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல்ல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த நார்மலை டைரக்டா கண்டுபிடிச்சலாம் யூசிங் 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா. நல்லா கவனிச்சுக்க தம்பி, நிறைய பேருக்கு அது தெரிய மாட்டேது. பிஎம் அப்படின்ற ஒரு லைன் கண்டுபிடிக்கனா அது பிசிஎம் ரெண்டும் எல்லாமே ஒரே லைன்ல பாஸ் ஆகுது, புரியுதுங்களா? அப்ப பிஎம்மும் பிசியும் ஒரே லைன் தான். பிசிக்கு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சா அதே தான் பிஎம்க்கும் ஈக்குவேஷன். நவ் யூ ஃபைண்ட் அவுட் ஈக்குவேஷன் பிசி. பிசி இஸ் கால்டு நார்மல். அப்ப அதை கண்டுபிடிச்சினா யூசிங் 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலா வில் கெட் 4x minus 3y plus 1 equal to 0. இந்த பிசி இந்த நார்மல் எங்க டச் ஆகுது? எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டச் ஆகுது. எந்த பாயிண்ட்ல? எம். அட் எம் பாயிண்ட்ல எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல டச் ஆகுதுனால y உடைய வேல்யூ 0. When I put y equal to 0, I'll get x equals to -1/5. Therefore, m point becomes -1/4. அதே போல டான்ஜென்ட்க்கு போறேன். டான்ஜென்ட்க்கு பாயிண்ட் இருக்கு, ஸ்லோப் கிடையாது. ஆனா எனக்கு வந்து ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் 2 பாயிண்ட் ஃபார்ம் வச்சா 4/3. அதனுடைய பெர்பெண்டிகுலர் தான், அதனால -1/m. அப்ப ஸ்லோப் ஆஃப் pn equal to -3/4. ஸ்லோப் தெரியும், பாயிண்ட் தெரியும். யூஸ் த ஃபார்முலா. 1 பாயிண்ட் ஸ்லோப் ஃபார்முலா will get 3x plus 4y minus 43 equal to 0. இந்த n என்ற பாயிண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மீட் பண்ணுது. क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கானா? கொடுக்கல. அப்ப எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல மீட் பண்ணா y equal to 0 will get x equal to 43/3. அப்ப கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ எனக்கு ஈக்குவேஷன் ஏரியா ஆஃப் a triangle கண்டுபிடிக்கணும்னா 1/2 பேஸ் இஸ் mn. your height is already நான் போட்டு வச்சிருக்கேன் அந்த பாயிண்ட வச்சு 7. mn மட்டும் கண்டுபிடிங்க. mn னா யூசிங் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா x2 minus x1 y2 minus y1 the whole square will get 175/12. எடுத்து அப்ளை பண்ணுங்க. That is called lambda. But my question is 24 lambda. The answer is 1225. Please take down. So now we'll see some of the problems asked in this latest version, latest session, June 2022 examination la keta sila questions will solve in coordinate geometry in the topic called circles. Okay, let a triangle ABC, the next one, let a triangle ABC, let a triangle ABC, let a triangle ABC inscribed in the circle, inscribed in the circle, inscribed in the circle, x square minus √2 into x plus y plus y squared equal to 0, plus y squared equal to 0, such that angle of BC by BAC equals to pi/2. If the length of the side AB is √2, length of the side AB is √2, then the area of the triangle ABC is
then the area of the triangle ABC is. Again, I'll repeat, let a triangle ABC inscribed in a circle x square minus 2x plus y squared equal to 0, such that angle BAC is equals to pi by 2. If the length of the side AB is root 2, then the area of the triangle ABC is equals to. Now please listen here. You can write the equation is. சரிங்களா? அப்ப என்ன சொல்லிட்டா, ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்ல, அதுக்குள்ள ஒரு ட்ரையாங்கிள் இன்ஸ்கிரைப்டா இருக்கு. அந்த ட்ரையாங்கிள் பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் பிஏசி, ஏ உடைய ஆங்கிள் வந்து என்ன இருக்குன்னா 90 டிகிரில இருக்கு. அப்ப எப்படி போடலாம்னா 90 டிகிரி. ஸோ we can write this as 90 டிகிரில இருக்கு. இது ஆங்கிள் ஏ, சரிங்களா, which is equals to 90 degree. We can write this like this. இது வந்து 90 டிகிரில இருக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள். இது ஏ, இதுதான் ஏ போடணும் இல்ல. திஸ் இஸ் கால்டு ஏ. ஓகேவா? இந்த ஆங்கிளை வந்து ஏன்னு போடலாம், இதை வந்து பின்னு போடலாம். இது ஏசி. ஏன்னா என்ன கொடுத்துட்டான், ஒரு சர்க்கிள்குள்ள ஒரு ட்ரையாங்கிள் இன்ஸ்கிரைப்டா இருக்கு. அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து ரைட் ஆங்கிள் டைரக்டா கொடுக்காம ஆங்கிள் ஆஃப் பிஏசி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு பை பை 2. யுவர் ஏபிசி உடைய வேல்யூ வந்து கொடுத்துட்டான் ரூட் 2. தென் யூ ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் ட்ரையாங்கிள். நல்லா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சர்க்கிளுடைய சென்டரை கண்டுபிடிப்போம். என்ன போடலாம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் 2 இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய். அப்போ இது எப்படி போடலாம், எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் 2x, ஃபர்ஸ்ட் ஒய் ஸ்கொயர் போட்டுங்க, பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் 2x மைனஸ் ரூட் 2y ஈக்குவல் டு 0. இதுல இருந்து சென்டர் கண்டுபிடிக்கலாம். இது வந்து மைனஸ் 2, சென்டர் வந்து மைனஸ் எஃப் ரூட் 2 டிவைடட் பை 2 விச் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1 பை ரூட் 2. அதே போல 1 பை ரூட் 2. அப்போ சென்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு 1 பை ரூட் 2. சரிங்களா? இது வந்து 1 பை ரூட் 2. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ரேடியஸ், யுவர் ஆர் ஈக்குவல்ஸ் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் g square plus f square minus c. 1 by 2 plus 1 by 2, c இல்ல 0. So 1 by 2 plus 1 which is equals to 1. The radius is 1. Now இங்க important condition இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து என்ன பண்ணனும்னா, the circle a triangle ABC inscribed in a circle, இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுங்களா, இந்த சென்டருக்கு பேரு circumcenter. ஒரு சர்க்கிளுக்கு உள்ள ஒரு ட்ரையாங்கிள் இன்ஸ்கிரைப்ட் இருந்தா அதுக்கு பேர் circumcenter. நான் இந்த சர்க்கம் சென்டர் வந்து எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இது ரைட் ஆங்கிள். ரைட் ஆங்கிள் இருந்தா சர்க்கம் சென்டர் என்ன வரும், சர்க்கம் சென்டர் என்ன வரும்? நேற்று 2 கண்டிஷன்ஸ் 2 days பேக் சொன்னேன் நான். ஆர்த்தோ சென்டருக்கும் இன் சென்டருக்கும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருந்தா, இந்த ஆங்கிள் எந்த இடத்துல ரைட் ஆங்கிள் இருக்கோ அந்த வெர்டிசஸ் இஸ் கால்டு தி ஆர்த்தோ சென்டர். அண்ட் ட்ரையாங்கிளா இருந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருந்தா மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஹைபோட்டென்யூஸ் இஸ் தி சென்டர். இங்க சென்டர் கண்டுபிடிச்சோம் 1 by root 2 1 by root 2. அந்த சென்டருக்கு பேரு சர்க்கம் சென்டர். அது எங்க இருக்கும்னா மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஹைபோட்டென்யூஸ் இந்த இடத்துல இருக்கும். இதுதான் சென்டர் 1 by root 2, 1 by root 2. அப்ப கண்டுபிடிச்சாச்சு, இதுதான் சென்டர். இவன் ரேடியஸ் வந்து என்னது 1. அப்ப நல்லா கவனிச்சுங்க, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், அங்க சர்க்கம் சென்டர்ல உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா OA is equals to OB equals to OC equal to radius. இப்போ இதுதான் O மாதிரி ஆர்த்தோ சர்க்கம் சென்டர் O. அப்போ சென்டர்னா என்ன இருக்கும், ஓல இருந்து A, ஓல இருந்து B, ஓல இருந்து C, இதெல்லாம் ரேடியஸ். ரேடியஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க 1. this value is 1, this value is 1, this value is 1. இப்போ இது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தெரிஞ்சு போச்சு. ABC இஸ் a ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். எனக்கு கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்கேன், இதனுடைய ட்ரையாங்கிளுடைய ஏரியாவை கண்டுபிடின்னு சொல்லிட்டாம்பா. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த ஹைபோட்டென்யூஸ் உடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னா 1 + 1 which is equals to 2. இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னா √2. தெரிஞ்சு போச்சா? இதனுடைய வேல்யூ 2, இதனுடைய வேல்யூ √2. எனக்கு இதை ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, யுவர் BC ஸ்கொயர் எனக்கு தேவை என்னன்னா AC ஸ்கொயர். யுவர் AC ஸ்கொயர் ஹைபோட்டென்யூஸ் வந்து BC. BC ஸ்கொயர் மைனஸ் AB ஸ்கொயர் which is equals to BC square which is equals to 1 + 1 2 square 4 minus AB square which is equals to 2. Now you can find out AC is equals to √2. I can find out √2. Now the question is find the area of the triangle. It is very easy. It is the area of a right angle triangle. Your area is equals to 1 by 2 base into height. Base வந்து √2. இது வந்து height, அதுவும் √2. அப்ப ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா 1 by 2 into 2. The answer is 1 square units. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. 2022 ஜூன்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர், எப்போ லாஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 29th of ஜூன்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். எனி டவுட்ஸ்? சென்டர் எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க எடுக்கணும் சார். சென்டர் எப்படி கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருங்கப்பா, சர்க்கிள். சர்க்கிள்ல இருந்து சென்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நான் என்ன சொல்லிட்டேன், இந்த சென்டர் தான் சர்க்கம் சென்டர். ஏன்னா இட் இஸ் என்னன்னா ஒரு சர்க்கிள்குள்ள
ட்ரையாங்கிள் இன்ஸ்கிரைப்ட் ஆயிருக்கு, அது பேரு சர்க்கம் சென்டர். ஒரு ட்ரையாங்கிள்குள்ள சர்க்கிள் இன்ஸ்கிரைப்ட் இருந்தா அது பேர் என்னது? அது பேர் என்னது? இன்சென்டர், ஆங்கிள் பைசெக்டர். இங்க வந்து பெர்பெண்டிகுலர் பைசெக்டர். அப்ப உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ட்ரையாங்கிளும் கொடுத்துரும், அது என்னது? ரைட் ஆங்கிள். அப்ப ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளா இருந்தா ஆர்த்தோ சென்டர் எங்க இருக்கும்னா, இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எங்க ஏற்படுதோ அந்த வெர்டெக்ஸ்க்கு பேரு ஆர்த்தோ சென்டர். சர்க்கம் சென்டர் எங்க இருக்கும்னா மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஹைபோடென்யூஸ். ரெண்டுமே நான் விலாவரியா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் ரீசென்ட்லி 2 days பிஃபோர்ல. அப்ப இங்க வந்து ஹைபோடென்யூஸ் பாத்தீங்கன்னா பிசி, அதனுடைய மிட் பாயிண்ட் தான் சென்டர். அதுதான் 1/√2 1/√2. இந்த சென்டரை பத்தி எனக்கு ஒன்றும் பெரிய இங்க அது வந்து ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவும் ஒன்றும் பண்ணல. பட் ரேடியஸ் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரேடியஸ்னா ஓல இருந்து ஏ, ஓல இருந்து பி, ஓல இருந்து சி, அதான் கால்ட் அஸ் ரேடியஸ். அதனுடைய வேல்யூ எல்லாம் 1 1 1. அப்ப இதுவும் 1 இதுவும் 1 ஹைபோடென்யூஸ் becomes 2. கொஸ்டின்ல ஏபி கொடுத்துறான் √2. யூசிங் பித்தாகரஸ் தியரம் ஏசியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் √2. இது பேஸ், இது ஹைட். ஃபார்முலா முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட், the next problem. Let the tangent to the circle, let the tangent to the circle, next one, let the tangent to the circle, let the tangent to the circle, let the tangent to the circle C1 x square plus y squared is equals to 2 at the point m of minus 1 comma 1, at the point m of minus 1 comma 1, intersect the circle C2 x minus 3 the whole square plus y minus 5 the whole square, which is equals to 5, which is equals to 5. At two distinct points, at two distinct points A and B, at two distinct points A and B, at two distinct points A and B, if the tangents to C2, if the tangents to C2 at the point, if the tangents to C2 at the point A and B intersect at N, A and B intersect at N, intersect at N, intersect at N, then the area of the triangle, then the area of the triangle ANB, triangle ANB is equals to, once again I'll repeat the question. Let the tangent to the circle C1 x square plus y square equal to 2 at the point m of minus 1 comma 1 intersect the circle C2 x minus 3 the whole square plus y minus 2 the whole square equals to 5 at two distinct points A and B. If the tangents to C2 at the points A and B intersect at N, then the area of the triangle ANB is equals to. First of all, you have to draw the diagram clearly. அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும். பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் x square plus y square equal to 2. அப்ப சென்டர் வந்து கிளியரா தெரிஞ்சிச்சு. This is called 0, 0. இதனுடைய டேஞ்சன்ட் நல்லா கவனிங்க. கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல, the tangent to the curve meets at the point m of minus 1 comma 1. Your m of minus 1 comma 1. இப்போ இன்னொரு சர்க்கிள் இருக்கு, அந்த சர்க்கிள் வந்து இன்டர்செக்ட் த சர்க்கிள். இதே லைன் வந்து இன்னொரு சர்க்கிள் இன்டர்செக்ட் ஆகுது. இது வந்து ஆரிஜின் வந்துருச்சு, இதனுடைய சென்டர் வந்து 0, 0. இப்போ இதனுடைய சென்டர் என்ன இருக்குன்னா 3, 5. செகண்ட்ல சென்டர் 3, 5 and radius is equals to 5 னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப radius is equals to √5. r உடைய வேல்யூ வந்து √5. இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் எப்படி மாறும்னா இப்படி மாறும். this equation becomes circle, எப்படி மாறிடும். சரிங்களா? இப்போ என்ன பண்ணா, இந்த சர்க்கிள் C2, இது C2, இது வந்து C1. இந்த சர்க்கிளுக்கு ரெண்டு டான்ஜென்ட் இருக்கு சொல்றாங்க. ரெண்டு டான்ஜென்ட், இந்த சைடு ஒரு டான்ஜென்ட், இந்த சைடு ஒரு டான்ஜென்ட். இது ரெண்டும் இதே லைன்ல மீட் பண்ணுது. எந்த இடத்துல மீட் பண்ணுதுன்னா அதான் இன்டர்செக்டிங். ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட்ல, பின்னு ஒரு பாயிண்ட்ல மீட் ஆகுது. அதுதான் டூ டிஸ்டிங்க்ட் பாயிண்ட்ஸ். இந்த டான்ஜென்ட்
இது ரெண்டும் கனெக்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகுதுல இந்த ரெண்டு டேன்ஜென்ட், அதுக்கு வந்து n கேட்டான். இப்போ நான் டார்க் லைன் பண்றேன் பாருங்க. இந்த ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடி, ANB உடைய ஏரியாவை கண்டுபிடி. அப்போ மூணுத்தினுடைய வெர்டெக்ஸை நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய டேன்ஜென்ட்டை கண்டுபிடிக்க போறேன். ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேன்ஜென்ட், ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டேன்ஜென்ட் to x square plus y squared equals to 2 at the point minus 1, 1. ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? x(x1) plus y(y1) equal to e square. இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இல்ல, ஈக்குவேஷன் ஆஃப் a tangent passing through the origin x(x1) x into minus 1 plus y into y1 1 equal to a square. a square உடைய வேல்யூ வந்து 2, அதனால that is equals to 2. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி போறானா, minus x plus y which is equals to 2. Take this as equation 1. இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்க, x minus 3 the whole square plus y minus 5 the whole square equal to 5. இங்க கிளியரா சொல்லிட்டா இந்த ரெண்டு சர்க்கிளும் இன்டர்செக்ட் ஆகும். சரிங்களா? இன்டர்செக்ஷன்னா இதனுடைய வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, இதுல வந்து என்ன பண்ணலாம்னா you can take y y minus 2, not x minus, y minus 2. Please change it. அப்போ இங்க வந்து 3, 2. The center is 3, 2 செகண்ட்ல சென்டர். அப்போ 3, 2. சரிங்களா? இப்போ இங்க இருந்து என்ன சொல்லலாம்னா from this your y equals to 2 இல்லையா, அப்போ y minus 2 நான் என்ன சொல்லலாம்னா which is equals to x. கரெக்டா? ஏன்னா இன்டர்செக்டிங் சொல்லும் போது we can substitute இந்த இந்த லைனும் கண்ணா காமிச்சிங்க, x minus x plus y equal to 2 என்ற டேன்ஜென்ட்டும் அந்த சர்க்கிளும் இன்டர்செக்ட் ஆகுது. அப்போ இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்ஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா y minus 2 equal to x in second equation. Let us take this as equation 2. In C2 ன்னு போட்டு வைல, நான் circle 2 ல எடுத்து போய் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண சொல்றேன். அப்போ this becomes x minus 3 the whole square, y minus 2 க்கு பதிலா x போடலாம், which is equals to x squared equal to 5. Now you simplify x square minus 3 2s are 6x plus 9 plus x squared. Bring this 5 this side, minus 5 equal to 0. This belongs to x square plus x square 2x square minus 6x 9 minus 5 which is equals to 4. So we'll get x square dividing by 2 3x plus 2 equal to 0. Factorization, adding minus 3, when we multiply the same number we'll get 2. The numbers are minus 1 and minus 2, isn't it? So we can write the equation is x minus 1 into x minus 2 equal to 0. This implies x is equals to 1 and x is equals to 2. அப்ப x க்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு, ஒரு பாயிண்ட் a, another point is b. When x is equals to 1 we can find out y value. Your x is equals to minus 1 இல்லையா, minus 1 அப்படிங்க போனா plus 1, அப்ப y is equals to 3. When x is equals to 2 your y is equals to 4. The minus 2 அப்படிங்க plus, therefore your a point is 1, 3, your b point is 2, 4. அப்ப பாருங்க we are find out the two vertices. என்னென்ன vertices கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், a b. இன்னொன்னு கண்டுபிடிச்சா ஃபார்முலா இருக்கு, 1/2 x1 y1 determinant method formula. We can easily find out the area of the triangle a and b. How to find out this n? How to find out this n? இந்த a என்னும் b என்ன தெரியுமா, equation of a tangent to this circle. இப்போ இந்த சர்க்கிளை கண்டுபிடிக்கலாமா, C2 எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க, what will get x square minus 6x plus 9, y square minus 4y plus 4. You bring this 5 this side, minus 5 equal to 0. You can x square plus y square minus 6x minus 4y, 9 plus 4 minus 1, 8 plus 8 equal to 0. இது வந்து g கண்டுபிடிக்கலாம். Your g is equals to minus 3. Your f is equals to minus 2 and your c is equals to 8. இப்போ இது வந்து equation of tangent at passing through the origin. This is the general equation. காரணம் சொல்ல முடியுமா, what is the equation of tangent? The equation of chord of contact. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். இது equation of tangent 1. இப்போ இதுல இருந்து equation of tangent கண்டுபிடிக்கலாம். What is equation of tangent formula கொடுத்தா இப்பதான் என்னப்பா, x(x1) plus y(y1) equal to s c into x plus x1 plus f into y plus y1, sorry, y plus y1 plus c equal to 0. இப்போ can anyone tell me what is x1, y1 point? இங்க x1 point என்ன, y1 point என்ன சொல்ல முடியுமா? உங்களதான் போய் கேக்குறேன்.
அந்த பாயிண்ட் என்னன்னு தெரியுமா? தெரியாது. அதை தான் நான் இப்ப போட போறேன். இது என்னன்னா, ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் திஸ் அஸ் h, k. இந்த பாயிண்ட் தான் கண்டுபிடிக்க போறேன். அந்த பாயிண்ட் எனக்கு என்னன்னு தெரியாது. அந்த intersecting point is called h, k. Now I am just taking x1, y1 as called h, k. அப்ப x1 இருக்கிற இடத்துல h போடுங்க, y1 இருக்கிற இடத்துல k போடுங்க. h into x, hx. k into y, ky. g plus g உடைய வேல்யூ தெரியும். g is equals to -3. -3 into x plus h. Next one, -2 into y plus k plus c plus 8 equal to 0. So in terms of x, y ல எத்தனை போய் போட போறோம்? அப்போ hx plus ky minus 3x minus 3h minus 2y minus 2k, அதுக்கு அடுத்து plus 8 equal to 0. Arrange in order. X common ஆடுங்க, we'll get h minus 3. Let us take y common, we'll have k minus 2. Then the remaining one, the constant, minus 3h minus 3k plus 8 equal to 0. Sorry, minus 2k plus 8 to 0. This is called second equation. This is also the tangent line. This is also the tangent line. These two lines நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். இங்க x க்கு முன்னாடி -1 இருக்கு, இங்க x க்கு முன்னாடி h minus. We can compare 1 and 2. Compare 1 and 2. Here we have h minus 3. Here in the coefficient of x is -1. So they are the coefficients are proportional. Here the y equals to 1. Here k minus 2 is equals to 1. Next one, the coefficient, the constant term, minus 3h minus 2k plus 8. The 2 இப்படி வந்தா -2. Therefore, I can take this as -2. Because both are intersect in the same tangent. நான் எடுத்தேன் இல்லையா, x minus y, இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே tangent தான், intersect ஆகிறதுனால I can compare these two equations. இதுல இருந்து h, k கண்டுபிடிக்க போறோம். How? From this we can take, இதை compare 1 and 2. அப்போ what you will get, compare பண்ணும்பொழுது we'll get h minus 3 is equals to minus k minus or minus plus 2, which is equals to h plus k equals to 5. First என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க, x plus k equals to 5. இங்க 2 and 3 கம்பேர் பண்றீங்க. k minus 2, k minus 2 இதை cross multiply பண்ணணும். 2 ஆல minus 2k minus 2 into 2, which is minus plus 4, which is equals to minus 3h minus 2k plus 8. பாருங்க, minus 2k cancel. இந்த 3h இப்படிக்கா வந்தா plus 3h. இந்த 4 அப்படிக்கா போனா 8 minus 4, 4. Your h value is equals to 4 by 3. பாருங்க, h கண்டுபிடிச்சாச்சு. எனக்கு n தான் தேவை, a தெரியும். What is the value of a? We have found out the a value is 1 by 3. Your b value is equals to second one, 2, 4. I want to find out the n value, that is called h, k. Your h is 4 by 3. I can put h plus h is equals to 4 by 3 plus k is equals to 5. Your k is equals to 5 minus 4 by 3, which is equals to 5 3s are 15. 15 minus 4, 11 by 3. Therefore, your h, k, your n value is nothing but 4 by 3, 11 by 3. So, 3 vertices கண்டுபிடிச்சாச்சு. But simply we have to find out the area of the triangle. Please take down. Please take down. Last step. Last step. Okay. Last step. Please. Next one. Just only the formula, area of the triangle formula. We know the area of the triangle is equals to 1 by 2 into. So mod of determinant of x1, y1. So either x1, y1. Let us take this as x1, y1, x2, y2, x3, y3. We can write this as 1, 3, 1. Next one, 2, 4, 1. 4 by 3 into 1 by 3 into 1. So this is called the area of the triangle formula. 11 by 3 Simply, number? 11 by 3, 11 by 3 தானே? 11 by 3, sorry. 1 into 4, 1 into 4 minus 11 by 3. Minus 3 into this row, this column cancel, 2 minus 4 by 3. Plus 1 into 22 by 3 minus 16 by 3. So simplifying this, simplifying. And we'll get the answer is 1 by 6 square units. So வீட்டில் இது பண்ணி ஒரு டைம் இல்லை, அதனால I want to do one more problem. Okay, so please take down quickly. So one more problem, the final problem of today's class. Okay, still we have some problems. Anyway, we'll discuss tomorrow. We are going to discuss the
பாரபோலா பாருங்க, லைனை வச்சு சர்க்கிள் வந்துடும். சர்க்கிளுக்கு வந்து பாரபோலா யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லாமே வந்து கால்ட் அஸ் காம்போ ப்ராப்ளம்ஸ், காம்பினேஷன் ஆஃப் இது கம்பைன்டு கானிக்ஸ்னு சொல்லலாம் இல்ல. அப்ப பாருங்க, அடுத்தது வந்து பாரபோலா பார்க்க போறோம். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், ப்ளீஸ் டேக் டவுன் த நெக்ஸ்ட் ஒன். த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், டேக் டவுன் த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். A circle C, circle C, circle C touches the lines, touches the lines L1 4x minus 3y plus k1 equal to 0 and L2 is equals to 4x minus 3y plus k2 equal to 0, where k1 comma k2 belongs to real numbers, or if a line is passing through the center of the circle, if the line passing through the center of the circle intersect at L1 and L2, or minus 1 comma 2 and 3 comma 6 respectively. If a line passing through the center of the circle intersect at L1 and L2, or minus 1 comma 2 and 3 comma 6 respectively, then the equation of the circle is, so பாருங்க, ரெண்டு circle touches the both the lines L1 and L2. பாருங்க, இந்த ரெண்டு லைனை பார்க்கும்போது ஒரு விஷயம் நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம். என்ன லைன்ஸ் இதெல்லாம்? L1 is given 4x minus 3y plus k1 equal to 0. L2 is 4x minus 3y plus k2 equal to 0. Parallel lines, sir. Very good, they are parallel lines. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, லைன் L1 இல்ல, இந்த L1 இருக்கு இல்லையா, இப்படி இருக்கும். லைன் L2 இருக்கு இல்லையா, இது இப்படி இருக்கும். இதனுடைய ஈக்குவேஷன் வந்து 4x minus 3y plus k1. ரெண்டாவது விஷயம் சொல்றான், there is a line which passes through the center of this circle. இந்த லைன் வந்து L1ல ஒரு பாயிண்ட்ல மீட் பண்ணுது. அந்த L1ல பாயிண்ட் பண்றது -1,2. அதே போல L2ல மீட் பண்ணது இன்டர்செக்ட் ஆகுது. அந்த பாயிண்ட் பேரு 3,6. we can take this as A point, this is called B point. இப்போ நம்ம L1 L2 கண்டுபிடிச்சலாம் பாருங்க. L1 passes through -1,2. L1 passes through what point? -1,2. So if you put 1 into 4 into -1 minus 3 into 2 plus k1 equal to 0. From this you can able to find out k1 value, which is equals to -4 minus 6 will get -10. Therefore your k1 is equals to 10. Your k1 is equals to 10. சரிங்களா? அப்ப அந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் லைன் L1 போட்டுடலாமே. அப்ப 4x minus 3y plus 10 equal to 0. L1 கண்டுபிடிச்சாச்சு. அதே போல L2 passes through B point. Your passes through B, which is equals to 3,6. I can write this as 4 into 3, 12, minus 3 into 6, minus 18, plus K2 is equals to 0. From this K2 கண்டுபிடிக்கலாம், which is equals to 6. Your K2 உடைய value என்னது? What is the value of K2? Which is equals to 12, sorry, 3, minus 6 by minus 6. Change that 3, minus 6. Plus 18. Which is equals to minus 30. K is equals to minus 30. அப்ப இந்த செகண்ட் லைன் எப்படி இருக்கும்னா 4x minus 3y minus 30 equal to 0. This is called L2. இப்போ இந்த ரெண்டு லைனை பாருங்க, they are parallel. What is the condition? Distance between the parallel lines உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். Your distance between these parallel lines, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இது கண்டிப்பா என்ன பண்ணும்? சென்டர்ல போறோம். இதான் distance between the parallel line. இந்த இடத்துல எப்பொழுதுமே டிஸ்டன்ஸ் சொல்லும்போது that is correct, perpendicular lines தான் கண்டுபிடிக்கணும். That is called nothing but the diameter, இல்லையா? இதுதான் diameter. அப்ப அந்த distance தான் diameter between the parallel lines. ஃபார்முலா படி C1 minus C2 divided by root of A square plus B square. அப்போ C1 என்னன்றதுன்னா -10, C2 வந்து -30, அப்ப +30 divided by root of A square. A வந்து 4, 16, 3 square 9, which is equals to 40 divided by 5, which is equals to 8. அப்போ this is called the diameter. Okay, 4x minus 3y plus 10 equal to 0.
and 4x minus 3y minus 30 equal. These two lines are parallel lines. I have found out the distance between the parallel line is 8. That is nothing but the diameter. In the radius, idu 4, idu 4. Your radius is 4. Now, only thing I want to find out the center C. Can anyone tell me how can I find out the center? Center is nothing but the midpoint of AB. The center of the circle. The center of the circle is nothing but the midpoint of AB. Midpoint of AB, x1 plus x2 minus 1 plus 3, which is equals to 2 by 2, which is equals to 1. 6 plus 2, 6 minus 6, sorry, minus 6. Minus 6 plus 2 minus 4 by 2 minus 2, which is equals to 1 comma minus 2. If the center is given and the radius is given, you can easily find out the equation of the circle. Can anyone tell me how can you find out the equation of circle? Your equation of the circle is x minus h the whole square, the center is 1, plus y plus 2 the whole square equal to radius square. Your radius is 4 square. You can expand x square minus 2x plus 1, y square plus 4y plus 4 equal to 16. You can write this as x square plus y square minus 2x plus 4y, 1 plus 4, 5. 5 minus 16, which is equals to minus 11. Therefore, that is the answer. Please take down. This is the equation of the circle. If last about all the three problems from your 2022 June question papers. So we have 300 questions, almost 300 questions in your June 2022. And the 10 question papers solve that gives you more credit. Okay. So with this, we'll stop today. We'll continue in the next class. I want tomorrow. So in the week end, maybe next week, Monday or before you're starting your going to attend your entrance examination, Munadi, there is one class, review class. Okay. So presentation class, so please take down coordinate geometry. All topics June 22 number of questions, maximum number of questions asked from this topic. Another very important. Please be aware of that. So with this, we'll stop. We'll continue in the next class. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. We'll see you tomorrow. We'll continue tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir.